Are puberty blockers reversible? Because that's something that I've heard claimed. The honest answer is we don't know. I mean, physically, they are, well, the honest answer is we don't know. The official NHS guidance is little is known about the long-term side effects of using puberty blockers to treat this condition, because they function very differently when used in gender-distressed young people than they do in the treatment of precocious puberty, for which they are licensed. Because in precocious puberty, where a child starts puberty very, very early, like way before they're ready, they take the puberty blocker, it pauses the development, and then they stop, and then they go through their body's biological puberty. Generally speaking, as we've already mentioned, when a young person experiencing distress about their gender takes a puberty blocker, they don't stop. They take it and their body never goes through their biological puberty. They will then go on to cross-sex hormones, and hormones will return to their body, and their bones will start strengthening again, but it's not their body's naturally occurring hormones. So systematic reviews of the evidence base have been undertaken here in England by NICE, the National Institute for Care and Health Excellence, in Sweden, in Finland, and I believe Norway now as well, by the respected health bodies, the official health bodies. And in all those cases where they've undertaken a systematic review, they've found the evidence base wanting on the efficacy of using both puberty blockers and cross-sex hormones in this area of healthcare. But physically, they are reversible in that if you stop, then yes, puberty resumes. But what we don't know, and what's acknowledged by the NHS in its official guidance, is we don't know what long-term impact blocking puberty might have on brain development, on cognitive development, on sexuality, on the development of other identities. So we don't know any of that because the long-term data doesn't exist. And interestingly, there's a case study in the book, a young trans man called Jacob, who took the blocker for 4 years, from 12 to 16, was not very well on them at all. And, you know, the argument is, yes, they're physically reversible and puberty resumes. Well, he didn't get his periods for 2 years after coming off the blocker. And even now, he's 19, they're not regular. And surprisingly, he's not being monitored at all. There's been no follow-up since he chose to leave the care of GIDS. So the statement is made that they're physically reversible, but in fact, when used to treat this condition, we really don't know. So few people come off and then they're not followed that we don't know, and we don't have the long-term data. What about the effectiveness of puberty blockers for helping with suffering and suicidality in youngsters? Well, again, the data are really quite poor. The original Dutch studies argued that there was they saw psychological benefit to going on the puberty blockers, and then they didn't actually measure the sole impact of cross-sex hormones. It was hormones and surgery, and they said the whole pathway was beneficial. But when GIDS tried to replicate the Dutch in that study, well, we didn't get those data back until, well, very late 2020 in a preprint, but officially published in 2021. And actually, when using quantitative measures, proper measurable stuff, they found no psychological benefit to the young people on puberty blockers. And in fact, even by the subjective qualitative measures, the self-reports from those young people, it was a really mixed bag as well. So the researchers, the team reported that the majority had a positive experience, and obviously none wanted to come off, but actually the data is not really that strong. And even in those qualitative measures, when you look at those who'd been taking them more than a year, it's about equal proportions. Some, in terms of about 30% reported, or just under 30% reported positive mood changes, and 30% said negative mood changes. And what's so
interesting is that actually they had data that showed that as far back as 2016 or 2015 even, that for some people, well, there was no improvement, and actually for some people they appeared to get worse. So there really isn't strong data, certainly from the UK, that supports the argument that puberty blockers improve mental health or reduce suicidality. I know that there are studies in the States that come out of the States that claim to show that, but actually they're pretty methodologically flawed, and they have been quite heavily critiqued, and often don't actually show what they claim to show higher up in the paper when you look at the data. So it's pretty weak. Então é isso. O CFM, na resolução 2265, que entrou em vigor em 2020, ele autorizou a transição de gênero em menores de idade. Pode passar. Está tudo meio desconfigurado, mas tudo bem, a gente vai... E aí, o que acontece assim? No artigo 9 da resolução, fala em bloqueio puberal, a partir do estágio Tanner 2, é quando começa as primeiras mudanças na parte de mudança corporal. Ele autoriza fazer bloqueio puberal a título experimental. É um experimento, só pode ser feito mediante protocolo aprovado pelo sistema CEP-CONEP, que é a Comissão Nacional que faz a avaliação dos estudos em seres humanos, e só pode ser feito em hospitais universitários ou credenciados. Não pode ser feito fora deste contexto, é experimental. Tudo bem, essa é a bula do Lupron, então, que é um dos medicamentos, leuprolide, acetato de leuprolide, que é o bloqueador. Ele é um medicamento assim, que não é tão simples assim, o uso é off-label, ele é um medicamento que tem uma série de problemas, tem que ter determinados cuidados. Pode passar. Pode passar. Está meio... o acetato do leuprolide, então, ele vai bloquear a sinalização do cérebro para uma glândula também cerebral, que vai estimular o ovário ou os testículos a fazer o desenvolvimento sexual. E assim, o que esse leuprolide ele faz? Ele tranca aquilo ali, ele bloqueia e aí cessa a estimulação dos testículos e dos ovários. Esse é o mesmo medicamento utilizado para castrar agressores sexuais nos países em que é permitido. Lá, por exemplo, na Coreia do Sul, para castrar pedófilos, eles utilizam esses bloqueadores. Próximo. Os estudos, assim, 90% das crianças que iniciam com bloqueio, elas vão até o fim. Em contraste, as crianças que não fazem nenhum procedimento, quando chegam no final da adolescência, elas se resolvem. Pode passar o próximo? Então, a gente tem isso assim, na evolução natural, pode ter disforia de gênero, mas no final da adolescência se resolve e fica tranquilo. Se fizer bloqueio, a criança vai seguir até o final, fazendo todos os procedimentos até chegar na cirurgia. Então, ela vai fazer toda a transição, perdendo aquela possibilidade, se fosse um caso de disforia de gênero transitória, de seguir um processo natural e se resolver espontaneamente, sem nenhuma intervenção. Próximo. Que submeter as crianças a uma medicação que tem seus riscos, a um experimento, se a grande maioria se resolve no final da adolescência e eles estão se desenvolvendo, né? É preciso esperar o desenvolvimento para depois confirmar se é ou não disforia de gênero fixa. Então, a questão bioética é essa, né? O Tratado de Helsinki, Código de Nuremberg, né, para pesquisas em seres humanos, fala que tem que se proteger o máximo os vulneráveis, pessoas que não têm condições de dar consentimento informado, crianças, né? A gente tem que fazer o máximo de proteção. Próximo. Então, o Tratado de Helsinki, próximo. E aqui, o que a gente tem que entender bem, assim, a puberdade é normal nas crianças, a puberdade é na infância. Então, nós estamos falando de crianças. Então, as meninas começam lá pelos 8 anos, né? E a partir dos 12 entram na adolescência, e os meninos a partir dos 9. Então, assim, pode passar, não é adolescente, nós estamos falando de crianças, e a maioria deles se resolvem naturalmente no final da adolescência. Isso é importante a gente ter em mente. Próximo. Aqui eu fiz um esquema, parece confuso, mas não assim.
Menos de 8 anos e menos de 9 é a puberdade precoce. Se usa os bloqueadores porque está numa situação anormal, a criança é muito pequena e já está fazendo o desenvolvimento puberal, e aí se usa por um tempo para atrasar, para depois ela entrar na sequência. A questão bioética é essa, assim, é bloquear a puberdade normal, que está acontecendo na fase normal. Então, é a interferência do homem, uma interferência médica, num processo natural, criando um processo patológico. Seria um estado de hipogonadismo, né, que é como se a criança não tivesse produzindo os hormônios sexuais. Então, isso é uma interferência do médico. Pode temerário fazer bloqueio da puberdade, e, inclusive, tem estudos da Tavistock dizendo que o bloqueio da puberdade piorou a questão da automutilação em meninas, das dificuldades corporais e os problemas comportamentais. Não houve nem benefício, houve uma piora. Próximo. Outra coisa que se fala muito pouco é a questão da fertilidade dos transgêneros, né? Então, assim, bloqueio da puberdade vai bloquear a maturação das células germinativas.